Let's record this meeting. This is the first meeting of the year. Happy New Year, everybody. Today is the 5th of January. Yeah, Happy New Year. Okay, so while we are waiting for the other girls that are coming in, I'd like to make with you a kind of funny knowledge test about English and British way of life and tradition, especially now that they are getting out of the EU. But nevertheless, just to understand them better, let me see which one is the right one. And this, oh, is this one? Okay. One moment. Is it? I don't find the document to share with you. Sharing screen. Okay, here we are. Okay. So this is true and false information about Great Britain. Okay, let me put everything. And I put here up. Okay, so true or false according to you in the UK? Let's start. Anna, just one each. Okay. You mustn't cycle in bus lanes. True. No, actually it's not. It's false. You can cycle in bus lane in Great Britain. You can? Yes, you can. It's See? possible to cycle in bus lane. I know that is quite unusual, but it is. You can cycle in bus lane. Here is not possible, but there it is. Okay, Anto. You have to be 21 to buy alcohol. Huh. I think it could be, I guess, it's true. No, it's false because you have to be 18. You have to be 18 to buy alcohol. Yes. Rita, 3. You don't have to pay to use motorways. True. True, it's true. Motorways are free. Totally. Yeah. Yeah, they're totally free. Okay, Annie. All dogs and cats must have a microchip with the name and address of their owner. Could be true. It's false. They don't need anything. No, nothing. Nothing. Not dogs and especially cats. I mean, there are so many cats, but they don't need anything at all. Anto. Everybody has to do 6 months of military service. It's true? It's false. Nobody has to do military service in Great Britain at all. Because what is logical for us is not for Great Britain. Even in Italy, we are not. No, at the moment, no, we don't have. Yes, but we have a military service voluntary if you want to get it. In Great Britain, they're not. It's not foreseen. Okay, Rita. You have to be 18 to ride the 50cc bike. False. Exactly. It's false because you have to be just 16. Just like in Italy, just the same. Yeah. Okay. Yeah. This is for the motorbike, not for the driving license. Okay. You don't have to have an ID card.
Non devi avere. False. No, this is È true. true. You don't have to have an ID card. I mean, it's not compulsory to get an ID card. If you want to get it, you can, but it's not, you're not obliged by the law. All shops must close on Sunday. It could be false. It is false. It is false. Anybody can be open or closed on Just Sunday. like in Italy, we are free to. It's like in Italy, yes, they can. Usually it was in the past, but now it's not. So there are many shops that are open on Sundays. 9. You mustn't leave a child under 12 alone at home. True. This is true. For the law, the British law, it's forbidden to leave a child under 12 alone at home. You can't do it. Who can control you if you leave your children under 12? Actually, you know, the municipality, the police, the local police is well aware. This is happening, you know, especially in those poor families or families with problems where, I don't know, you got parents that are addicted to drugs or something like that. Usually the social services are alerted on those families, and so they are usually checking quite often the family that they are at risk. So there is the law. Of course, nobody can get into a house without any information, but you know, even the neighbors, if the neighbors know, they are invited to, as they know that is against the law, if they see something wrong, they immediately advise the laws, the authorities. Yeah. You mustn't play loud music in your house after 9 p.m. Oh. Cold. Oh, false. It is false, yes. Can you imagine? It is false. It is false. They actually are not so noises, but it depends actually. But there's no law that is forbidding you to play loud music after 9 p.m. Okay, 11. You have to be 17 years old to vote in general election. It's true. No, it's false. No, You have it's to be false. 18, like us. Yes. Okay. You don't have to vote in a general election. I don't understand. You don't understand because don't you remember the lesson that is the difference between you mustn't and you don't have to? What does it mean that you don't have to vote? You don't have, it's a law, it's a rule. Not really. No, must is you are obliged. Yes. I don't have is a suggestion. Yeah, that's it. That's it. Perfect. So you don't have to vote in a general election means that you are not obliged to vote. But if you want to vote, you can. But there's any law that is obliging you, you must vote, like here in Italy. Here in Italy, you must vote. In Great Britain, how is it? True. It's true. It's true. You don't have to vote. Nobody is telling you anything if you don't go to voting in a general election. Okay. You don't have to vote. If you want, you can do it. But okay, Mila is arriving. Okay, very good, Anna.
No, non sono io. Ah, it wasn't you. No, no. No, so it's Myla arriving. She's the noisy one. But I don't see her. Okay. Okay. You have to be over 16 to have a Facebook or Twitter account. Oh, for me, it's false. It is false. Yeah. Okay. They don't even check. I mean, when you get into Facebook or Twitter, actually they ask you for the age, but it's Facebook or Twitter, they ask you for the age. It's not something that is connected with the local laws. Okay. If you have a dog, you must have a special license. It's false, I think. It is. It is. It is false. Rita. TV programs before 9 p.m. must include bad language. True. This is true. This is true. It's forbidden to include bad language before 9 p.m. So the whole day on TV programs. And they usually make a kind of catalog of bad words that can be introduced in TV programs before a time and after a time. Yeah. Yes. Yes. You don't have to study foreign language at secondary school. False. Unfortunately, it's true. It's true. Unfortunately, it's true. Usually, a secondary school doesn't include a second language. Of course, the majority of them, they do offer a second language learning, but actually is not foreseen in the general project of education. Certo, perché tanto loro hanno l'inglese che va per tutto il mondo, quindi... Yeah, and this is not so nice because they should include, I think, even because I think myself personally, and I think I'm supported by scientists, that studying another language means opening your mind in a better way. It's not just a matter of using the language, it's a matter of understanding the word. So I think that learning a new language, any language, it's a fantastic help for your mind. Yeah, do you agree, Rita? Yes, totally agree. There is many reasons in scientist literature. Yes. I think this is a form of ignorance, I think, if they don't oblige people. Absolutely, absolutely, yes. Come si dice? Come si dice? Come si dice presuntuoso? Supponent. Supponent. They are supponent. They think that English language that is spoken. Myla, sorry, I'm sorry. I didn't notice you were in waiting list, in waiting room. Because it was forward by the screen. Sorry. Don't worry. Okay. Yeah, it's not a law actually, and I think it's a kind of ignorance. Yes, because I think that they know that it's not necessary to learn another language, while I mean, more open-minded people, they know that it's very important. Any kind of language you can learn, even to lose their strong accent that they have, because they have such a strong accent, and sometimes for them it's very difficult to get into a new language without making a lot of efforts. For them it's different. For us it's much better, I think. Okay. True or false, Myla? 17. In England, I mean in Great Britain, is this true or false?
You don't have to wear seatbelt in the back of the car. False. It's false because you have to, even in the Have back to. of the car. So, yes. And do 18.2, Myla, please. Parents don't have to send their children to school. They can educate them at home. False. Now, this is true. Oh, This is true. They're not obliged to send their kids to school. They can provide their education by staying at home. They have to show it. And so you see the way of, this is another thing of, what do you say, civic matters. So very something, they are different, and they let us understand how different we are from them. Oh, you feel cold too, Rita. It's not just me. You're not a real northern one. Yeah. But do they use a private educator, a private teacher to learn It teach, depends. It depends. They can do it. It's their choice. It's their choice. They can do by themselves. I mean, the parents, or they can hire somebody to have private lessons. There's no law that is obliging you to send children at school, like is here, for example, in Italy. In Italy, you must up to, I think 16. that now up to 16. Yeah. Otherwise, the police force is coming to your house and to verify it. In Great Britain, it's not. Okay. So let's get into, Joanna wanted to make the revision. She was asking for the revision of the conditional, but she's not here yet. So I wouldn't do it without her. What do you think? Because she was asking for it, so I think it's kind to wait until she's coming in. Yes. So I'm going to do it something else now. Let me close all the other windows because got so many windows open you can't even imagine in this computer. And now I'm opening our book. Let's go back to our book. Okay. Do you remember what was the last subject that we were dealing with? Christmas costumes and traditions. Before Christmas traditions. You remember something about, let's say, grammar that we were studying together? No. No. Sorry. Nice. Okay. Call the doctor. Okay. How much colloquial? Yes, we were talking with comparatives, and some modifiers and some compound. I think the last grammar lesson we did was about compound adjectives. Yeah. Yes. Let's go back to them and trying to okay, here we are, because I remember we've been here. I have to move, so okay. The plus comparatives. What does it mean? Antonella, can you read this box? Okay.
The more space there is between your name and surname, the more you wish to keep separate these two parts of your personality. The more illegible your signature is, the less assertive you probably are as a person. Use the plus comparative adjectives or a verb to show that one thing depends on another. For example, the sooner we start, the earlier we will finish. Equal. How soon we will finish depends on when we start. Okay. Devo leggere il resto? Yes, yes. Up to the end. The colder it is, the more clothes you need you need to wear to keep warm. How many clothes you need to wear depends on how cold it is. So when you say the more and the more, or the more and the less, means that the one of the two sentences is dependent on the other. Okay, let's try to make some examples. Let's see. Okay, in this way. Rewrite the sentences using the and the plus the comparative. If you I beg your pardon, dot, yes. If you study a lot, you learn a lot. Okay, Myla, can you try to do it? The most, no. Try to do it the whole. So even if the whole sentence, it sounds well. Non mi viene il più. Okay, let's try to do the first as an example. The more, Yeah. the most. Yes, it wasn't so bad anyway, but it's not correct. The more you study, the more you learn. Okay, let's try to do the second one, Myla. I'm sorry, but the article is compulsory because it's compulsory. Yes. I should have expressed myself. More you study, more you learn. It should have been a mistake. More you study, more you learn. The more you study, the more you learn. Okay. Because it's becoming like it's not a substantive. Don't misunderstand me, but it's like a substantive because it's taken as an example. The more you study, the more you learn. It's not more, because more, when do you use more? When you have to do a comparative. This is another kind of comparative. Is taken as I don't know, because in Italian, of course, it's completely different. So is the only thing you can do it is making many exercises on this. But it's a kind of sentence building that is peculiar to English language. We don't have anything similar in Italian, because in Italian, of course, we don't use so much the articles. We use the articles in a completely different way. So the articles actually are something that are really a pain for Italian students up to the advanced level, because you never know when do you use it or not, because it's a real peculiar way of using it, and just in British language you found it. So if I say more you study, more you learn, of course you understand what I meant, but it doesn't translate the same meaning, because more you study, it's incomplete. It's incomplete. You can't say more you study, more you learn. It's the more you study, the more you learn. Because if I want to translate,
I'm just looking into something that I can translate and say in English that is similar, but without making a traitor of the translations. So, se tu in Italian would be, se più studi, più impari, in Italian. In English means il più tu studi, il massimo che tu puoi studiare, il massimo che tu puoi imparare. Capito. Vedete, più rimane una particella. Quando diventa the more, è come se diventasse avesse un altro significato collegato, che è il massimo che tu puoi raggiungere, no? Il più nell'inteso proprio più che il massimo, io l'ho tradotto con il massimo, che non è neanche corretto, perché è qualcosa che può comunque, il massimo ti fa capire che arrivi a un certo punto e ti fermi. Anche perché forse il massimo sarebbe the most, no? No? E per quello non è the most, perché il massimo è the most, perché arrivi a un punto. Invece the more è sempre il meglio che più puoi fare? progressivo, perché more vuol dire che tu puoi sempre fare meglio. Però è trattato come se io dicessi il massimo, cioè come grammaticalmente è come se io usassi un sostantivo e non più una semplice particella come more. Ha un significato proprio diverso e viene utilizzato in questo modo. Difficilmente tu trovi the more, però in questo caso proviamo la seconda, come potete farla. Ok, vai Anto, prova tu. The sooner we leave, the earlier we get there. The sooner we leave, the earlier we get there. Per cui andiamo a utilizzare non il superlativo, ma il comparativo. Perché abbiamo sempre una forma di comparazione. Non è un assolutismo che noi andiamo ad esprimere. Prima, noi in italiano diciamo prima parti, prima arrivi. Ok? Diventa questo comparativo utilizzato come un sostantivo. Il prima tu parti, il prima arrivi. Non ha senso in italiano, è impossibile fare un parallelo. Dobbiamo solo cercare di entrare nella mentalità inglese e capire che quando vogliamo fare questo tipo di comparazione, la particella comparativa diventa quasi un sostantivo. Non è un sostantivo ovviamente, rimane sempre un comparativo, ma è un comparativo che viene utilizzato in un modo, diciamo, convenzionale. È per convenzione che è così, come la maggior parte delle strutture inglesi poi alla fine, perché noi abbiamo questa difficoltà a entrare nel linguaggio, perché per noi la grammatica è una cosa proprio chiara, no? Ogni cosa grammaticale noi ce la possiamo spiegare. In inglese non è così, in inglese la maggior parte delle cose, delle strutture grammaticali vengono definite per convenzione e o le impari così e le accetti per quello che sono, un po' a mo' di dogma, oppure hai difficoltà. E questo proprio perché non puoi fare il parallelo sempre con le lingue. Più vai avanti nei livelli, più questa cosa avviene. Per cui rendetevi conto che adesso sarà quasi tutta la grammatica, ha un po' questa idea dietro, cioè che non potete assolutamente fare un paragone, mentre con i livelli base io posso procedere piano piano facendoti capire la grammatica sulla base di quello che tu sai della tua lingua per metterti a tuo agio, questo non avviene più oramai. Per cui cerchiamo proprio di capirlo e di assimilarlo così com'è. Lo so che è difficile da accettare, ma io penso che il vostro livello ve lo permette adesso, soprattutto chi ha un B2 certificato. Rita ce l'ha con te, eh? Avevo fatto finta di niente, perché la terza... Fischietta? Ho fatto Ok, no, però è giusto.
No, ma è giusto che vi fate queste domande, è giusto, però è anche giusto che sappiate che la risposta è più Non c'è. complessa. Non è che non c'è, ma insomma. Angie, ma è normale che io a te non ti veda, sì. I have a problem with the line because Okay, no. we are change the line now. Ah, oh, you're changing in this moment. Yes. Even So, because the weather is terrible today, so I think. but we have a new modem, and today stopped the last connection. So I'm using the hotspot. Ah, I see. So not to use too much line, you get it without the video. Yes, you're right. Very wise. Sorry. No problem. We know you quite well. We remember your face even without watching it. Okay, Rita, number 3. If you have of time, you do things slowly. I try. The more time you have, the more things you do. No. Yeah, the more slowly you do things. But even in your way, it wouldn't be wrong. It's correct anyway. To do things. Yes, it's correct anyway, but you didn't put the slowly adverb. Okay. But it doesn't matter. I mean, the meaning is correct. Okay, Mila, do you want to try last one? If you are fit, you This feel is your good. one. Yeah. If you're fit, you feel good. The more, no, the more you are fit. No, the more fit you are. The fitter. Ah. Because here with more, you can use fit. The fitter you are, which is the of good, the comparative of good. Non mi ricordo assolutamente nulla. Good, you got comparative and superlative. So good, better and the best. Here you use the comparative. The fitter you are. The better you feel. Yeah, the better you feel. The fitter you are, the better you feel. Okay. Let's see if I found some other example for you. Let me see. Poi ci dai i compiti a casa, vero? Of course I do. Io mi sono disattivata perché c'è un casino della Yeah, I got it. Oh yes, I can hear the hammer. Torno dopo. Yeah, the hammer. Something a comparative the. Okay, let me try. Let's see. Because I'm looking for some more exercises. As less than, it's not so easy to find them with the oh, maybe here. Okay. There's no, there are just other example here that I found. Actually, as is not an exercise, but it's not bad, this one. I can share it with you. It's this one. Okay. You see, the plus comparative adjective plus close plus the
that is compulsory, always the, plus comparative adjective plus close, the same. So look at the structure. The structure is indicating you that you need this the, because it's part of this structure. So just learn it as a complete structure. Do not ask why do I have to put the, it's the structure, okay? So can you read, Anna, probably now you better be silent, you just read it, okay. Rita, can you read those? The more adventurous it is, the more I like it. Not the more it is adventurous, the more I like it. The more adventurous it is, because you put the close at the end. It is, this is the close. The comparative adjective, more adventurous, and then the close. Okay, the more I like it. Okay, read all the following, Myla, please. The less I see him, the more I like him. The more he reads, the less he understands. Very common. The older we grow, the wiser we became. Not true. The higher you climb, the colder it gets. Okay. The richer you grow, one grows, the greater one's worries. The less you spend, the more you save. The sooner they go, the better it is. Okay, are they clear? Okay. A short form of this structure is used in expression like the more the merrier and the better. How do you like your coffee? The stronger the better. So you can even shorter the sentence, but always use the article, the definite article, always, because, or when should I start? The earlier the better. This is very common, even in Italian we say, prima è meglio è. It's like, you know, it's another structure that in grammar, prima è meglio è, you cannot explain even in Italian. It's like it is. Yes. Okay. So. The same in English. The stronger the better, the earlier the better. Più forte è, meglio è. We say the same. This is probably something that you understand better because we have a similarity in Italian. Non c'è il verbo però. Esatto, però è una struttura che noi utilizziamo anche in italiano. Tu non la puoi spiegare neanche in italiano. No. Però siccome in italiano voi la utilizzate, l'avete capita al volo in questo modo, perché ha questo parallelismo. Mentre invece quando è più lunga, come nei precedenti esempi, è più difficile per noi capirlo perché non ha nessun parallelismo, ma è esattamente la stessa cosa, è sempre una struttura che dovete prendere così com'è e utilizzarla. Non ha necessariamente una spiegazione logica grammaticale, perché non c'è, anche in questa non c'è, ma in questa voi la capite perché c'è anche in italiano. Prima vai e meglio è. Grammaticalmente in italiano, io adesso non sono un insegnante di grammatica italiana, per cui non ve lo saprei neanche spiegare bene, però sicuramente è un po' monca anche in italiano. Però se tu dici, per esempio, prima vai e meglio è, uno potrebbe, diciamo, tradurlo così velocemente, before you go, better it is. No, first you go. O okay. No, vedi, ho sbagliato io. Quindi comunque, the first you go. perché se tu dici before you go, è prima che tu vada. Attenzione, ecco. ha un significato diverso, perché esiste, se tu fai la traduzione in italiano, però assume un significato diverso in inglese. Per questo è rischioso fare le traduzioni e per questo è difficilissimo fare le traduzioni dall'italiano all'inglese, se non hai una struttura mentale anche inglese, così come ce l'hai in italiano. Infatti, se voi ci fate caso, non so se vi è mai capitato di vedere
non credo perché è una cosa un po' più tecnica, ma i siti degli interpreti e dei traduttori ci sono proprio le liste, le persone che traducono, che fanno di mestiere interpreti e traduttori, molto spesso le persone di lingua italiana che sanno anche molto bene l'inglese non sono interpreti solo dall'inglese all'italiano e non sono interpreti dall'italiano all'inglese. C'è un motivo ed è esattamente quello di cui stiamo discutendo oggi. Cioè devi avere una mentalità inglese per poter tradurre dall'inglese all'italiano, cioè è al contrario, dall'italiano all'inglese, perché devi poter destrutturare l'italiano completamente e trovare delle nuove soluzioni. Certo. E questo lo puoi fare solo se hai una mentalità inglese, non solo un livello di comprensione inglese ottimo, perché ci sono italiani che conoscono l'inglese molto bene, ma diciamo lo hanno praticato poco nella realtà. Questo che vuol dire? Che dall'inglese all'italiano sanno tradurre tutto perché l'italiano è la loro lingua madre, base, per cui riescono a entrare nel dettaglio dell'italiano, ma quando devi fare dall'italiano all'inglese non sai come farlo rendere in inglese, è difficile. Io stessa quando faccio l'interpretariato no, ma le traduzioni di libri ad esempio, mi affido comunque sempre a un'ulteriore revisione finale di un'altra persona che è inglese, perché mi potrebbero sfuggire delle cose. Devo dire che grazie al cielo io col fatto che ho vissuto in Gran Bretagna riesco a farla questa cosa, lo posso fare, però ho sempre il dubbio perché magari c'è sempre un modo di dire che mi sfugge e che sarebbe più appropriato in inglese. È solo una questione di... Adesso stiamo andando veramente nel dettaglio, perché insomma diciamo che voi non avete difficoltà a farvi capire e a comprendere. Cioè a farvi capire non è affatto un problema, è il comprendere queste strutture che sono un pochino più specifiche e cercare di accettarle così come sono. Vedete? The means is by that much. Note that in this structure, the means by that much. Anche questo è difficile da capire, però è interessante questo, è una cosa piuttosto interessante. Probabilmente vedendo più e più film con i sottotitoli in inglese, brava. quelli aiutano tanto. Guarda, questa serie che mi sono vista in questi giorni, The Stranger, ti giuro, certe volte mi viene da piangere perché proprio la comprensione era veramente complicata. E a volte neanche con Google Translator, oppure mio figlio mi ha detto mamma c'è un'altra soluzione, adesso non ricordo qual è, dice forse lì riesce a trovarla, però sono proprio delle forme grammaticali incomprensibili. Comprensibili perché tu stai cercando una comprensione logica, ma tu lo capivi perfettamente quello che dicevano. Tu vai a cercare il dettaglio e vorresti trovare, tu non è che è incomprensibile, tu non riesci a tradurlo in italiano corretto. Sì, esatto. Ma che starà dicendo questo? Allora a quel punto vai allora, un po'. fai una cosa, prova a vedere, però lì è rischioso, Se tu provi a vedere invece con i sottotitoli in italiano come sono stati tradotti in italiano, ti renderai conto che tantissime volte tu non ti trovi d'accordo con quello che scrivono, perché la traduzione che ne fanno è una traduzione che deve rispondere a delle esigenze anche sceniche e filmiche, e tralasciano cioè tradiscono un pochino il significato originale. Oltre a volte capitano anche, cioè tanti errori, ci sono tantissimi errori nelle traduzioni italiane, ma proprio errori anche stupidi, che si vede che sono fatti da persone che hanno studiato l'inglese sui libri ma non l'hanno mai messo in pratica. Per cui trovi degli errori stupidi, come quando dicono sempre quello è stato è Devo uscito spostarmi di qua. Che invece si dice uscito su cauzione in inglese, in italiano, perché è uscito on the parole
si traduce con uscito su cauzione. Ieri, l'altro giorno ho visto un film, una serie bellissima tra l'altro, che si chiama Fargo, e c'è praticamente un personaggio che è sordo, per cui non parla. A un certo punto, per farsi capire dalla persona, scrive sulla neve e scrive chiaramente velocemente e scrive, siccome stavano seguendo, c'erano delle persone che seguivano una ragazza e lui praticamente gli voleva dire ti stanno seguendo? E lui cosa ha scritto per scrivere in 2 parole, dato che era sordo sulla neve? Ha scritto after you, ha indicato loro, e poi ha scritto after you, che vuol dire ti stanno seguendo, ti stanno venendo dietro a te, era il significato originale. E invece loro l'hanno tradotto come dopo di te, vengono dopo di te. È sbagliatissimo, cioè non ha senso. Infatti, se tu non capisci l'inglese, in quel momento rimanevi un po', dice, che vuol dire vengono dopo di te? Dopo cosa? Ti stanno seguendo, vuol dire after you. Perché nel modo colloquiale di dire they are following me, they're after me. Ok, mi seguono. E questo succede con i film a volte, per cui guardarli, come dici te, in lingua originale con i sottotitoli originali è perfetto. Con i sottotitoli in italiano, quando tu li puoi sempre guardare, però tienti sempre critica. Cioè non pensiate che quello che fanno e che scrivono i traduttori dei film sia sempre perfetto o che voi siete sempre inferiori a quello che scrivono loro. Non è così. Vi renderete conto anche voi di alcuni errori, che alcuni sono veramente elementari. Allora a quel punto preferisco l'errore farmelo da sola, nel senso che preferisco farlo con lo guida parlante, cioè con i sottotitoli in inglese, e poi quello che capisco lo capisco perché la mia testa mi dice di capire così. Ti renderai conto, guarda, questa cosa che ti ho detto della neve, non l'ho detta io mentre la vedevo, l'hanno detta mio marito e mio figlio, che ovviamente l'inglese sì, lo sanno molto bene, ma diciamo meno di come lo posso sapere io, ma loro se ne sono accorti immediatamente, così come ve ne sareste accorte voi immediatamente, proprio perché a volte questi errori sono basilari e come dici te, Antonella, è meglio che sbagli te da sola, per cui attenzione, io per quello non amo i sottotitoli in italiano, però sì, chiudi ti possono servire. L'importante è non dare per sicuramente corretto quello che voi vedete quando c'è questo tipo di traduzione, perché ripeto, le traduzioni non esiste un modo certo al 100% che una traduzione venga fatta correttamente. Le stesse c'è un modo di dire francese che dice traducteur traditeur, perché spesso facendo la traduzione puoi tradire il significato originale, quella è la cosa più difficile da fare quando si traduce, ma questo parliamo anche a livelli alti. Lo stesso se voi avete un libro in inglese e lo leggete tradotto da una persona e tradotto da un'altra, guardate che cambia completamente, anche non so, in tutte le lingue questo, per cui vi ricordate anche nel passato veniva data molta importanza a chi traduceva, tradotto da, se era una persona importante, aveva un valore maggiore, perché proprio per questo. Voi adesso siete a livello che vi rendete conto di queste cose. Se io questo discorso lo facevo con persone che hanno un livello inferiore, è molto più difficile da comprendere. Voi invece adesso state proprio affacciandovi sulla possibilità di tradurre. Per quello io dico la traduzione si può fare quando si è a un livello avanzato, non prima. Invece nelle scuole italiane, io mi ricordo la prima volta che al primo superiore mi hanno messo davanti in francese, in inglese, in tedesco, in qualsiasi lingua, ti mettono davanti delle traduzioni e tu devi farle al primo superiore quando affronti una lingua e non c'è niente di più sbagliato. Comunque.
Giovanna vedo che non è entrata. Fatemi vedere se dovesse avermi mandato un messaggio. Esatto, mi ha mandato un messaggio, ma è vocale. Sentiamolo. Io sono uscita adesso dall'osteopata e mi rendo conto che sono le 11:30. Ecco. Purtroppo ho avuto un incidente col cane stamattina, Ecco. ho fatto tardi, sono uscita tardi e io vi chiedo veramente scusa che ho fatto spostare l'orario pure per colpa mia. Porella. Non riesco, sto tornando No adesso a problem. casa. Perdonatemi. Vi voglio bene, grazie. Ciao. Avete sentito? La perdoniamo, la perdoniamo. Beh, ma poi non so, poi il cagnino, povero Stellina, speriamo che stia bene. Comunque le mandiamo questo e lo vedrà. Allora, io naturalmente su questa cosa vi mando, come sempre, una serie di esercitazioni. Aspettate che ritorno sulla pagina del libro. Eccomi. Allora, siamo tornate qui. Qui abbiamo un'altra vignettina bellissima, vedete, con i modifiers. We often use modifiers with adjective of personality. I modifiers si introducono già dal livello principiante, perché la prima lezione che si fa sugli aggettivi a livello elementare principiante ti dà l'aggettivo e ti dice subito che hai dei modifiers, per cui impari subito l'uso del quite, more, quite, very o really. Sono i 3 modifiers che impari. Adesso voi ne dovete aggiungere il più possibile. Qui ve ne dà alcuni. Anna è sempre silenziata, anzi si è messa pure in un'altra stanza. Sì, perché non so Poveretta. più dove andare. Non so. Ok, però adesso puoi parlare, no? In questo momento sì. Dai, allora leggi tu. Allora, modifiers. We often use modifiers with adjectives or personality with positive characteristics. Characteristics. Yes. Quite, pretty. My mom is very, really, Quite, pretty, very, really, really incredible. Good tempered. Good tempered, yes. With negative characteristics, my sister is a bit, quite, rather, pretty, very, really, incredibly, bad tempered. Vabbè, this is quite logical. I say, don't talk to me. This is my sister, usually. I call my sister Lucy. For those that they don't know my sister, but Anna and Myla, that they know my sister, they know that she is Lucy. Actually, she's not Lucy so much now. She's more good-tempered, but she was bad-tempered. Yeah. Do you have a relationship with your sister if she's bad-tempered? I'm very passionate. I'm very, very passionate, because you know she's dark, I'm clear. You know, we are just 2 different words, but now that now we are both 60 more or less, it's much better now because we understand each other. And we love each other. So you say you never get angry when you love somebody. You are very clever, because if I don't have a feeling with a person, I close the door and Yes, I don't speak to her anymore. Yes, but with it's your blood. It's something that you've been growing with. So you are clever. Yeah, you are clever. You are very, very clever. I worked all my life on it. I worked on it. Yeah. And does she work too or no? No, she doesn't. E allora, scusa. No, she doesn't at all.
but she has a different kind of temper. We are just black and white completely. Just I tell you that she doesn't speak English. Can you understand? I mean, Yeah. with me, you don't speak English. I mean, but it's true. We are completely different. Anyway, these are some modifiers, quite pretty, very, really incredibly, that you use here. Be very careful when you use it, because you see, you can use them both, but it depends on if the characteristic is positive or negative, because we have good-tempered or bad-tempered. This should be negative, so you use something different, okay? A bit, rather, and really incredibly. You can use them both. I think you can use, it doesn't mean that here you can't use a bit or rather. You can use my mother, but when it's a positive, you don't say a bit. My mother is a bit good-tempered. What does it mean? If she is or she's not. You don't say a bit. But when it's bad temper, you say yes, a bit, because you're trying to make it softer, the negative characteristic. Okay? This is how do you want to express yourself. So your way of expression has to be the more variable that is possible. So not just you have to be like colors, you know. Before arriving to intermediate level, you were using just basic colors. So now we are using all kind of colors. You got all the Pantone way of colors to express yourself, because you have to try to express yourself in the most possible better way, the more sorry, I'm getting stuck in the most possible complete way, not just basic. You don't have to be basic now. You have to try to express yourself with many adjectives and many modifiers on the adjective. Do not accept an adjective like it is. Try to find out modifiers. So an exercise that you can make when you are free is take something that you can read. I can even send you some reading and try to get out the adjectives and add in some modifiers that you think are appropriate. For example, we have bad-tempered, absent-minded, tight-fisted, laid-back, two-faced, good-tempered, strong-willed, self-centered. Okay, so then all of them here, they have a modifier. Okay, so what you can do it by writing, so is doing this. Instead of tell a partner about people with the characteristic below and give example of their behavior, you can do it by writing. That is, for example, one of my cousins is a bit two-faced. She says, and then you have to explain it. She says one thing to me, and then I found out that she said the exact opposite to somebody else in the family. Okay, so take any of these and do some complete sentence like this. Even with people that you know,
even that you people that you heard or just invent that is or that is correct. Okay, for example, take even the one that you don't know very well, like it could be pretty laid back. Try to think of a person that is understand what does it mean pretty laid back. Then try to build a complex sentence like this. Okay. Okay. And oh, it's starting again, Anna. Yeah. And then and then we can share it with all the other, or you send it to me and I put them all together, and in a following lesson, not even next lesson, but even next Tuesday probably, I can share with you all your works. Ok? Va bene. Così chi può lo fa, chi non può non lo fa, non c'è problema, però li raccogliamo tutti, queste frasi, questi lavori, e li condividiamo in una prossima lezione. Non necessariamente la prossima, lo sapete, gli assignments that I'm giving to you, they're not compulsory and they are not connected with your progress. I mean, you can progress even if you don't have time to make exercises. Don't worry at all. But if you do, it's better for you. And then there's some people that they love to do it. The more you learn, the more you exercise, the more you learn. Ok. Yeah. Il The detto more di you prima. practice, the more you learn. Ok. Please, teacher, please send me the exercise, the page Yes. of the book. Don't you have, this is the upper intermediate. Do you have the book, Rita? Because I'm afraid that you don't have it. I don't remember, sorry. I don't remember. No, this is, yeah, it's the orange book. I'm not sure about. Okay, I'm gonna send you anyway, so you can check it, because this is the upper intermediate. Actually, to get the B2, the intermediate is more or less enough, but you should have the intermediate, that is the green one. Great, I have the Cambridge book. Yeah, because we were working on different books, Rita. So I think you don't have the serial of English file. So yes. I'm going to send you all the serial, the intermediate and the upper intermediate. Okay, thank you. Both. And for each book, you have two books. One is the student book, and you got also the workbook. Okay. Yeah. So you got them both. So I'm gonna send you 4 books, and I'm gonna send you with a link that I have on my drive. Okay. Because otherwise they are very heavy to send it, for example, via WhatsApp. So I'm sending you the link. From the link you can download them. Okay, with the email. No, I send you a link. Okay. That you can open with anything, and you can download. If you prefer an email, I send you an email. Okay, thank you. Okay, we'll do it. Okay, so let me share it. Antonella, if you can stay even when they go out, we can have a walk. Okay. A talk, sorry. I would like to have a walk, but not today. So we'll have okay, so I see you on Friday. Is that normal? Let me see. Yes, the 8th is normal. Okay, so for this coming Friday, we are still online. Myla, I'm talking especially for you.
Yeah. And when, because our friend, what's her name? The other girl that she's not joining at the moment. Giovanna? No, the other one that is coming in presence. Olga? Olga, she said that she's coming back. So when she will be back, we could do again the Friday, In present. the hybrid. So stay in at Affabulazione for the Friday with some of you and some connected. Okay, Myla? Okay. Okay. But we'll see when Olga is back. Okay. Okay, I'll let you know. For you that you are connecting from the other world, from the other part of the world, nothing is going to change. So, next Friday, You're working. Yes, I'm working. Okay, you will get the lesson recorded. We'll see next Friday. Next, yeah, the following Friday. Okay, okay. Okay. Right. Okay. Big kiss Bye. to everybody of you, Thank and bye-bye. Bye. Ciao Bye, a tutti. bye.